Hi barattoota akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo lammaffaadha yookiin ammoo paartii lammaffaadha walitti deebinee jirra. Gareetteen fiiziks yuunitii jechaadha. Paartii tokkoffaa ilaalee turre, paartii lammaffaa ammoo 2.3 acceleration isa jedhu irra jalqabna jechaadha. Namoonni chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan akkasuma immoo hundi keessanuu viidiyoo kana namoota hedduudhaaf share godhaa isin jecha. Gara paartii keenyatti barnoota keenyatti yeroo deemnu waa'ee har'a kan nuti ilaallu acceleration ilaalla jechaadha. Acceleration jechaan maal akka ta'e ilaallee san booda average acceleration fi instantaneous acceleration isa jedhus ni ilaalla jechaadha. While traveling in a bus or car, you may have noticed that sometimes it is speed increase and sometimes it is slow down. That is, its velocity changes with time jedha. Kanachaan fakkeenyaaf baasii keessa yookiin ammoo kaarii keessa yeroo deemaa jirtutti maal notaayis godhuu dandeetta, maal beekuu dandeetta. Ispiidiin kaarii kanaa yookiin ammoo baasii kanaa increase ta'u yookiin ammoo decrease adeemuu isaa hubattaa jechaadha. Maal wajjin within time yeroo keessatti jechaadha. Yeroo wayii keessatti dabaluu isaa yookiin ammoo hir'atuu isaa beekuu dandeetta jechaadha. The quantity that describes the rate of change of velocity in a given time interval is called acceleration. Kanaafuu acceleration kan jennu maa inni rate of change of velocity. Rate of change of velocity yeroo kan jennu kana maa inni velocity over time jecha. Change of velocity over change of time jechaadha. Kanaafuu rate of change of waawee yeroo isin jedhu kanaafuu change over time qabaatu isaa beekuu qabdan jechaadha. Kanaafuu acceleration in jennuun change in velocity over change in time jechaadha. Any change in a velocity, whether positive, negative, directional, or any combination of this is called acceleration. Kanaaf fakkeenyaaf change in velocity keessatti raawwatamu jechaadha. Positive haa ta'u kanachaan dabaluu jechaadha. Yeroo dabalu positive jennaani, negative haa ta'u yeroo hir'atu, akkasuma direction isaatis yeroo jijjiiramu yookiin ammoo combination kanneen sadan jechaadha. Combination direction fi negative yookiin ammoo direction fi positive maal jennaani acceleration jennee waamna jechaadha. In everyday conversation, to accelerate means to speed up. Acceleration in jennuun speed up thus the greater the acceleration is, the greater the change in velocity over a given time. Kanaafuu acceleration guddaa yoo kan ta'u taate change in velocity is guddaa ta'a jechaadha. Maaliif gubbaarra waan jiruuf inni kun acceleration guddaa jechuun change in velocity guddaa ta'uu isaa nuuf hima jechaadha. Average acceleration, the magnitude of average acceleration is defined by the change in object velocity divided by time jechaadha. Kanachaa maa inni acceleration argatuudhaaf maal goona change in velocity final minus initial over change in time. Kanachaa maa inni t final minus t initial godhuudhaan maal arganna average acceleration arganna jechaadha. Acceleration has dimensions of length divided by time square. Dimension jennuun kun maa inni unit isaa jechaadha. Inni kun kan inni qabaatu length divided by time square jedha. Kanachaa maa inni meter per second square jechaadha. The SI unit of acceleration is meter per second square. Kanachaa maa inni time of velocity over change in velocity over change in time waan ta'eef velocity maaliin safaramee inni jira meter per second dha. Asitti time biraa waan jiruuf second dha jechaadha. San booda isa kan takka of jalaa waan qabuuf yeroo ol jijjiirree yookiin ammoo haala kanaan meter per second times fuggisoo kanaati yeroo baay'isnu 1 over second ta'a jechaadha. Kanaafuu meter per second square ta'a jechaadha. Kanaaf accelerationin unitiin isaa maa inni meter per second isaa ta'uu isaa nutti hima jechaadha. Inni biraa immoo figure 2.4 inni gubbaraa kun jechaadha. Figure 2.4 Ethiopia Djibouti high speed train moving in straight line jedha. Shows a high speed train leaving a station jedha. Imagine that the train is moving to the right so that the displacement and the velocity are positive.
fakkeenyaaf gara mirgaatti yeroo deemaa jiru kanatti displacement fi velocity isaallee maayini positive jennee fudhanna. The velocity increases in magnitude as the train moves faster jedha. Velocity garuu yeroo maal ta'a deema yeroo fakkeenyaaf training kun yeroo inni speediin isaa dabalaa deemutti yookiin ammoo yeroo inni speediidhaan deemutti maal ta'a speediin isaa kun yookiin ammoo velocity isaa kun maal ta'a deema dabalaa deema jechaadha. Therefore the final velocity will be greater than the initial velocity. Kanaaf final velocity guddaa ta'a jechaadha. Initial maaliif initial 0 irraa ka'ee haa jennu fakkeenyaaf inni kun ammoo 10 irra yookaan ga'u taate fakkeenyaaf final kun guddaa ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. And that change in v will be positive jedha. Kanaaf change in v yeroo jennu maal jechaadha final minus initial waan ta'eef finaliin guddaadha. Initialin ammoo xiqqaa yookaan ta'u taate kanaaf inni kun maayini positive ta'a jechaadha. When the change in velocity is positive, the acceleration is positive. Change in velocity kun positive yoo ta'e acceleration is maayini positive ta'a jechaadha. Maaliif change in v over change in time maayini acceleration waan ta'eef inni kun positive ta'an time yeroo kamiin positive waan ta'eef kanaafuu positive yeroo hirru positive ta'a jechaadha. On long trips with no stopper, the train may travel for a while at a constant velocity waiting deemuu danda'a jechaadha. In this situation, because the velocity is not changing, change in v zero ta'a jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf constant jecha amma inni bakka nadaa ka'ee fakkeenyaaf yeroo bakka na ga'us bakka hundattuu wal qixaa jechaadha. Fakkeenyaaf asitti 10 yoo ta'e bakka kanattis 10 asittis 10 bakka hundattuu 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu initialiin fakkeenyaaf 10 yoo ta'e finaliin innis 10 kanaafuu change in v maal ta'a 10 hir'isuu 10 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu 0 time wayitiif yeroo hirru maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu change in v 0 waan ta'uuf acceleration isaatis maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu when the velocity is constant, the acceleration is equal to 0. Kanaafuu 0 ta'a jechaadha. Sababa kanaaf kan inni 0 ta'uuf. Imagine that the train is still traveling in a positive direction, slow down as it approaches the next station. Fakkeenyaaf inni kun Djibouti irraa ka'ee gara Itoophiyaa yeroo deemaa jiraate stationii Djiboutiitti yeroo ka'u kana ka'ee haala kanaan fakkeenyaaf Itoophiyaan bakka kana yoo taate yeroo stationii Itoophiyaa kana seenutti yeroo bakka kana ga'u maal ta'a slow down ta'aa deemaa jechaadha. Speedii isaa kana maal godhaa deema hir'isaa deemaa jechaadha. Maaliif aseenii dhaabatuudhaaf waan ta'eef kanaafuu hir'isaa deemaa jechaadha. Fakkeenyaaf asirraa yookaan safaru taate fakkeenyaaf asitti 20 yoo ta'e asitti ammoo 0 yookaan ta'u taate faayinaaliin isaa meeqa 0 dha jechaadha. Kanaafuu 0 hir'isuu fakkeenyaaf asitti 20 jennee jira 20 yookaan jennu taate inni kun maal ta'a negatiif 20 ta'a jechaadha. Negatiif 20 taayimii fakkeenyaaf 10 yoo 10 hawrii yookaan ta'u taate inni kun maal ta'a negatiiva ta'uu isaati jechaadha. Kanaafuu accelerationin sababa kanaaf maal ta'a negatiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu when change in velocity is negative, the acceleration is negative ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma asirraa hubannutti amma accelerationin maal irratti hundaa'a direction isaa beekuudhaaf yookiin ammoo positive ammoo negatiiva yookiin ammoo 0 dha isa jedhu beekuudhaaf kam irratti hundooyineeti change in v irratti hundooyine ibsuu dandeenya jechaadha. Average acceleration is time rate change of velocity jennee jirra. The greater the acceleration, the greater the change in velocity over given time jedha. Kanaaf akkuma amma ilaalle change in v over change in time waan ta'eef inni kun guddaa taanaan accelerationis guddaa ta'a jechaadha. When an object is slow down, it is acceleration negative jedha. Objectiin kun slow down yeroo ta'a deemutti akkuma reef ilaalle yeroo gara stationii seenaa deemutti xiqqaataa deema waan jenneef kanaafuu acceleration maal ta'a negative ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo instantaneous acceleration. Instantaneous inni jedhu maal jennee jirra specific time wayii irratti barbaadu jechaadha. Kanaafuu acceleration instantaneous maal irratti instantaneous time wayii irratti yookiin ammoo specific time wayii irratti acceleration barbaadu jechaadha. The instantaneous acceleration is the acceleration at particular instant yookiin ammoo a particular instant of time jechuu dandeenya. The instantaneous acceleration
that an object has at instant time t is equal to the value that the average acceleration calculated from an interval of time garuu maal godhuu qabna jennee jirra change in time gara zeerootti dheewanni godhuudhaan approach godhuudhaan barbaannaa jechaadha akkuma speediidhaaf barbaannetti. As the time interval over which you are measuring the change in velocity gets smaller and smaller, the ratio of change in velocity to time interval as the time interval approaches zero is instantaneous acceleration ta'a jechaadha. Kana jechaan averageen akka haala kanaan barbaanne jennee jirra garuu instantaneous kan yeroo barbaannu garuu time kana maal godhuu qabna approaches to zero goonee barbaannaa jechaadha. Therefore instantaneous acceleration is defined as acceleration at a specific instant of time dha jechaadha. Kanaaf mathematically bifa kanaan jechaadha kan nuti hojjennu. For uniformly accelerated motion jechaan maayini acceleration isaanii constant yookaan ta'u taate jechaadha. The instantaneous acceleration has the same value as the average acceleration jedha. Kanaaf fakkeenyaaf kana jechaan maayini fakkeenyaaf asirraa garaan deemaa jira jennu objective wayii yeroo kanatti fakkeenyaaf uniformly accelerated motion jechaan maayini acceleration bakka kamittuu constant dha jechaadha. Fakkeenyaaf asitti 10 yoo ta'e asittis 10 asittis 10 asittis 10 jechaadha bakka hundattuu 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu taayimii barbaadde irratti yoo gaafatamte fakkeenyaaf taayimii asirratti yoo gaafatamte 10 ta'uu isaa jechaadha. Instantaneous dha jechaadha bakka kanatti nu gaafate fakkeenyaaf taayimiin isaa 3 yoo ta'e t equal to 3 hour yookaan nu jedhu taatan fakkeenyaaf 3 hour isaanii irrattis maal ta'a 10 ta'a jechaadha bakka kamittuu 10 waan ta'eef kanaafuu lamaan isaaniitu wal qixa ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Kanaafuu isa kana garuu seeraan qabatuu qabdan. Karaa baay'eedhaan gaafatamuu dandeettaa waan ta'eef yeroo kam instantaneous acceleration fi average acceleration wal qixa ta'an jedhamtanii gaafatamuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu yeroo isaa wal qixa ta'an yeroo kamii uniformly accelerated motion yeroo ta'etti instantaneous acceleration fi average acceleration wal qixa jechaadha. Example 2.5 maal jedha? A car accelerates on a straight road from race to 75 km per hour in 5 seconds. What is the magnitude of its average acceleration? Kanarratti an fakkeenyaaf kan nuuf kenname maa inni time nuuf kennamee jira. Time t initial yookiin immoo t nootiin 0 dha. 0 irraa ka'a waan ta'eef t final ammoo kan xumuraa ammoo 5 seconds dha jechaadha. Inni biraa ammoo race to 75 km per hour nuun jedha. Kanaafuu kana jechaan maa inni v initial yookiin ammoo v nootiin nuuf kennamee jira. V nootiin meeqa ta'a? 0 dha jechaadha. Maaliif from race waan jedhuuf race irraa yeroo ka'utti v nootiin 0 ta'a jechaadha. V final ammoo maal ta'a? V final 75 km per hour ta'a jechaadha. 75 km per hour. Kanaaf amma ka barbaadnu jedhame average acceleration barbaade jedhama. Kanaaf average acceleration ammoo maal jennee jira formula isaa average acceleration yookiin ammoo VAV jechuu dandeenya isa kanaanis AV haala kanaan ibsuu dandeenya. Kanaafuu inni kun change in V over change in time. Kanaaf isa kana AV jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Average acceleration yeroo jennu AV haala kanaatti dabalee jechaadha. Isin tun average ta'uu mul'isi yookiin ammoo A qofas yoo fudhannee rakkoon qabu jechaadha. Kanaaf inni kun V final yookiin ammoo V jenna minus V initial V naught over T final jechaadha. Inni kun minus T naught jennaan jechaadha. San booda V final meeqa jedha? V final 75 km per hour. 75 km per hour dha jechaadha. Km per hour minus V initial race irraa waan ka'eef 0 km per hour ta'a jechaadha. Over time ammoo T final 5 second jedhee jira. 5 second 5 second minus initial ammoo 0 second dha jechaadha. 0 second dha. Kanaaf amma isa kana maal godhuu qabna? Kana hojjetuudhaaf
yookiin kiiloomeetira par haawarii kana gara meetira par sekandiitti jijjiiruu qabna. Maaliif as sekandii waan jiruuf jechaadha. Yookiin ammoo sekandii kana gara taayimiitti jijjiiruu qabna jechaadha. Gara haawariitti jijjiiruu qabna. Kanaaf lamaan keessaa kamiin hojjete kitaabni? Akkasumatti kaa'ee garuu jijjiiramuu qabaachaa inni kun jijjiirree yookiinis barbaachisaadha. Maaliif fakkeenyaaf haala kanaan kaa'amu yeroo baay'ee inni kun jijjiiramuu qabaachaadha. Kanaafuu isa kana jijjiiruudhaaf maal gootanii lamaan keessaa gara tokkootti jijjiiruun dirqama ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf acceleration bifa kanaan hin ta'u waan ta'eef acceleration maal jennee jirra? Meetir par second square yookiin ammoo kiiloomeetir par haawar square dha jechaadha. Lamaan kanneen keessaa tokkoon ibsamuu qabaachaadha. Kanaafuu haala isaanii ibsuudhaaf garuu kun amma yeroo yerootti 1.5 kiiloomeetira par haawarii ta'e jedha. Kanaaf maal goona sekandii haa jijjiirru. Sekandii gara haawariitti haa jijjiirru jechaadha. Kanaaf 5 sekandii kana gara haawariitti haa jijjiirru. Waan haawariin meeqa ta'a? Waan haawariin 3,600 sekandii ta'a jecha. Sekandii yoo ta'e 5 sekandiin haawarii meeqa ta'e jedhu beekuudhaaf as x kaa'atuudhaan maal goona? Qaxxaamura baay'isan jecha 3,600 sekandii baay'isuu x wal qixa 5 second times 1 hour. Sanbooda x argatuudhaaf over 3,600 sekandii jennaani garanas 3,600 sekandii jennaani jecha. Sanbooda inni kun bada xaan wal qixa inni kun sekandiin bada. Kanaaf kan nuuf hafe gubbaratti 5 hour over 3,600 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana kan gara gadii kana jijjiirree jirra jechaadha. Jijjiirree jirra garamitti 5 hour over 3,600tti. Kanaafuu kan gubbarra yeroo irra hir'isu meeqa ta'a? 75 kiiloomeetir par haawarii ta'a jechaadha. Kan jalaa ammoo 5 over 3,600 maal haawarii ta'a jechaadha. Haawarii ta'a. Kanaaf inni kun meeqa ta'a? 75 baay'isuu kun fuggisoodha. Yeroo baay'isnu 3,600 gubbarra deebi'a. 3,600 jalli ammoo 5 ta'a jechaadha. Kiiloomeetir par haawar square ta'a jechaadha. Kiiloomeetir par haawar squareedhaan. Kanaaf isa kana waliin baay'isnee deebii isaa yeroo kennu meeqa ta'a? 54,000 ta'a jechaadha. 54,000 kiiloomeetir par haawar square ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo maal gootanii isa kana jijjiiruu dandeettan jechaadha. Sekandii akkuma jiru dhiiftanii kiiloomeetir par haawarii gara meetir par sekandiitti jijjiiruu dandeettan jechaadha. Kanaafuu isaan jijjiirtanii maal gootanii bifa kanaan kaa'uu dandeettan jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun asitti hojjetee jira. Kiiloomeetir par haawarii garamitti jijjiiree gara meetir par sekandiitti jijjiiruu jechaadha. Meetir par sekandiitti jijjiiree sanbooda maal godhe yeroo yerootti 4.2 meetir par sekandii square ta'e jechaadha. Yookiin ammoo average acceleration meeqa finne 54 kiiloomeetir par hour square jechaadha. Kanaafuu lamaanuu deebiidha jechaadha. Kunis deebii ta'uu danda'a. Kunis deebii ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu amma asitti akkuma argitan meetir par second squareedha. Yeroo ibsinu baay'ee xiqqaa ta'a jechaadha. Kanaafuu kiiloomeetir par haawarii fi kiiloomeetir par haawar square fi meetir par second square keessaa kamtu guddaadha osoo jedhamtanii hedduun keessan akkana filattan abdii qaba. Garuu kana osoo hin taane deebiin kana ta'uu qaba jechaadha. Maaliif akkuma argitan asitti 4.2 meetir par second square baay'ee xiqqaadha jechaadha. Inni kun garuu 54,000 kun ammoo 4.2 dha jechaadha. Kanaafuu kamtu guddaadha? Meetir par second square tu guddaadha jechaadha. Isa kana qabatu qabdanii. Note that
Acceleration tells us how quickly the velocity changes here, whereas velocity tells us how quickly the position changes. Acceleration velocity ilaalee turre. Velocity maal nuuf ibsa? Displacement hagamta akkamit akka jijjiiramaa jiru, how quickly yookiin ammoo how slowly change akka ta'aa jiru ta'uu danda'a. Quickly qofa osoo hin ta'in maal ta'uu danda'a? Slowly ta'uu danda'a jechaadha. Acceleration ammoo akkamit akka velocity jijjiiramaa jiru nutti himaa jechaadha. Inni itti aanu ammoo example 2.6 an automobile is moving to the right along a straight highway which we choose to be positive x-axis. Then the driver steps on the brakes. If the initial velocity when the driver hits the brakes is 15 meter per second and it takes 5 seconds to slow down to 5 meter per second, what was the car's average acceleration? Inni kun automobiiliin kun move ta'a gara maalitti gara mirgaatti maal ta'aa jira deemaa jira jechaadha. Yeroo kanatti isa kana maal jenne positive x axis fudhanii gara mirgaatti yeroo deemutti inni kun maal godhe diraayiveriin kun konkolaachisaan kun bireekera dhaabbate jechaadha. Bireekera yeroo dhaabbatu kana meeqa ture initial velocity isaa 15 meter per secondiidha jechaadha. San booda maal ta'uudhaaf 5 meter per second hir'isuudhaaf isa kana 15 meter per second irraa gara 15 meter per second hir'isuudhaaf 5 second itti fudhate jedha. What was the car's average acceleration? Kanaafuu kan nu gaafataa jiru inni average acceleration nu gaafataa jira jechaadha. Kanaaf average acceleration ammoo formula kanaan hojjenne jennee jirra. Isa kanaan hojjenna. Kanaan hojjenne jechaadha. Kanaafuu v final ni qabna meeqa 5 kan xumuraa jechaadha. Fakkeenyaaf gara 5 meter per secondiitti waan ta'eef inni kun finalidha, inni kun initialidha jechaadha. Initialiin ammoo 15 meter per secondidha. Timein 5 meter per secondiitti fudhatedha. Initialiin garuu 0 ta'a jechaadha. 0 irraa waan qabuuf. San booda kana yeroo walirraa hir'isuun fakkeenyaaf 5 hir'isuu 15 meeqa ta'a? Negative 10 ta'a jechaadha. Negative 10 meter per second ta'a. 5 minus 5 ammoo 5 minus 0 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo walii hir'u negative 2 meter per second square ta'a jechaadha. Instantaneous acceleration is the average acceleration at a specific instant in time or over an infinitesimally small time interval jedha. Instantaneous acceleration maal jennee jirra? Specific instant of time irratti kan hojjennu jennee jirra jechaadha. Akkuma reefsiniin jedhe fakkeenyaaf yeroo move ta'aa deemutti bakka wayii irratti time wayii irratti yoo gaafatamne bakka sanitti meeqa akka ta'u beekuudhaaf kan nuti fayyadamnu average instantaneous acceleration jedhama jechaadha. Average acceleration garuu guutuu isaati. Fakkeenyaaf asirraa gasee yoo kan deemu taate kana guutuu isaa average isaa meeqa akka ta'u barbaanne arganna jechaadha. Instantaneous garuu bakka time nuuf kennamu irratti fakkeenyaaf time t equal to 2 second irratti barbaachisin jechuu danda'a. 2 second san irratti meeqa akka ta'e yeroo himnu immoo instantaneous acceleration jedhama jechaadha. Kanaaf amma asitti negative ta'uun isaa kun maal nuuf ibsa? Negative 2 meter per second square ta'uun isaa kun maal nuuf ibsa? Negative ni tun maal jedhamti? Deceleration jedhama jechaadha. Deceleration jennee ibsina jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'aa jira? Decelerating ta'aa jira yookiin ammoo speediin isaa maal ta'uu isaa nutti mul'isa? Hir'ataa jiraatu isaa nutti mul'isa jechaadha. Kanaafuu inni kun acceleration isaa negative ta'aa jechaadha yeroo hir'ataa deemutti. Deceleration doesn't mean that the acceleration is necessarily negative. Garuu inni kun negative ta'uu isaa qofaa miti. Deceleration kan nuuf ibsu. There is a deceleration whenever the magnitude of the velocity is decreasing. Thus, the velocity and the acceleration point in opposite directions when there is a deceleration. Kanaafuu deceleration yeroo jirutti maal ta'uu danda'a? Velocity fi acceleration opposite direction qaban jennees ibsuu dandeenya jechaadha. Review question tokkoffammaa jedha. Describe the similarities
and the difference between average acceleration and the instantaneous acceleration jedha. Tokkoffaa similarity isaanii maa inni lamaan isaaniitu fakkeenyaaf average acceleration fi instantaneous acceleration lamaan isaaniitu maa inni kan isaan safaran acceleration jechuudha. Akkasuma unity isaaniitis wal fakkaataadha. Meter per second square dha jechuudha. Isa unity isaanii meter per second square dha. Difference isaanii ammoo maa inni difference isaanii average acceleration in interval of time keessatti jechuudha kan nuti ibsinu. Kana jechaan time initially fi finally fayyadamuudhaan kan nuti ibsinu. Kun ammoo yookiin ammoo whole dha. Kana jechaan asirraa ka'ee fakkeenyaaf hangeessi yoo kan deemu taate kana guutuudha jechuudha averaging kan nuuf ibsu. Garuu instantaneous acceleration at instant of time dha jechuudha. Specific time irratti jechuudha kan nuti ibsinu. Kanaafuu difference isaanii inni tokko isa kana jechuudha. A car moves along x-axis. What is the sign of the car's acceleration? If it is moving in a positive x direction with A increasing speed, B decreasing speed. Signing acceleration is animal target. Signing is negative mo positive if positive x-axis here the inni kun y axis dha, inni kun immoo x axis dha. Kana jechaan garaan deemaa jira jechuudha. Garaan yeroo deemaa jiru kanatti increasing speed isaa yoo kan dabalaa jiraatu taate maal ta'a acceleration positive ta'a jechuudha. Yoo decreasing ta'aa jiraate garuu maal ta'a negative ta'a jechuudha. Negative ta'a maaliif speediin tun maal jennee jira magnitude velocity waan ta'eef fakkeenyaaf dabalaa deemee jammaa inni fakkeenyaaf 10 irraa gara 20tti yoo dabalaa deeme V final minus V initial meeqa ta'a 10 positive ta'a waan ta'eef timing fakkeenyaaf 5 yoo ta'e inni kun maal ta'a 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu positive ta'uu isaatti nutti mul'isa jechuudha. Decrease yoo ta'e garuu fakkeenyaaf 20 irraa gara 10 yoo deeme timing 5 yoo ta'e fakkeenyaaf inni kun ammoo 10 minus 20 ta'a jechuudha. Maaliif finaliin 10 waan ta'eef initialiin 20 kanaafuu inni kun minus 10 over 5 meeqa ta'a negative 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu signing isaa maal ta'a negative ta'a jechuudha. Kanaafuu speed up yoo ta'e speedin increase yoo ta'e positive ta'a yookiin ammoo yoo decrease ta'e ammoo negative ta'a jechuudha. Sadaffaan maal jedha? A race horse coming out of the gate accelerates from rest to a velocity of 50 meter per second due west in 1.8 second. What is it is average acceleration jedha. Kana jammaa inni horse race horse jammaa inni farda ittiin dorgoman jechaadha. Kan dorgommii gate keessa yookiin ammoo yeroo bahaa jirutti jechaadha. Acceleration isaa race irraa ka'ee jedha. Maaltu speedin isaa yookiin ammoo velocity isaa race irraa ka'ee jammaa inni V initialiin V nootiin 0 ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. V finaliin ammoo 15 meter per second nuun jedha jira. Akkasuma gara westiitti nuun jechaa jira. Kanaafuu velocity ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Inni kun directionii qabaatuun isaa timingis nuuf kennamee jira jechaadha. Timing 1.8 second nuun jechaa jira. Kanaafuu average acceleration barbaaduudhaaf maal goona? Average acceleration maal ta'a? Average acceleration V final meeqa 15 ta'a jechaadha. Hir'isuu V initialiin 0 dha. Timing ammoo 1.8 ta'a jechaadha. Maaliif 0 irraa ka'ee garaan dhufa waan ta'eef kanaafuu 1.8 minus 0 ta'a jechaadha. Kanaaf inni gubbarraa meeqa ta'a? 15 ta'a. Kan jalaa ammoo 18 ta'a jechaadha. Kanaafuu kana lama walii hiruudhaan deebii nuti argannu 18 waan ta'e 1.8 dha jechaadha. Kanaafuu kan yeroo hirruu meeqa ta'a? 8.33 jechaatti fufa jechaadha. Kanaafuu 8.33 ta'a jechaadha. Yookiin ammoo 8.3 jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Maaltu meter per second square acceleration jechaadha. Kanaafuu bifa kana ibsina jechaadha. Afuraffaan ammoo maal jedha? A car is traveling at 40 meter per second when the traffic light ahead turns red. The car decelerates and comes to stop in 5 seconds. Calculate the acceleration of the car jedha. Kana jammaa inni jalqaba 14 meter per second dhaan travel ta'a ture deemaa ture. Yeroo maal ibsamutti yeroo diimaa ibsanitti jechaadha. Traffic lightiin yeroo diimaa ifutti kanaan deemaa ture jechaadha. San booda decelerate ta'uudhaan maal ta'a hir'ataa deemuudhaan
kaamsitu stooppedha. Kanatti amma inni dhaabatuun isaa kun faayinaaliin isaa 0 ta'uu mul'isa jechaadha. Maaltu v faayinaaliin 0 ta'uu isaa mul'isa. Daqiiqaa sakandii 5 keessatti jechaadha. Kanaafuu average acceleration maal ta'a? Average acceleration v final meeqa 0 ta'a jechaadha. 0 jennee jirra stop waan ta'eef. Deemaa dhufee maal ta'e dhaabbatee jechaadha. Fakkeenyaaf asitti 14 yoo ta'e asitti 0 ta'a jechaadha. San booda kanaaf initially meeqa 14. Taayimiin ammoo 5 dha jechaadha. Kanaafuu negative 14 hiruu 5 ta'a jechaadha. Inni kun maal ta'a? 2.8 negative 2.8 yoo dogongoruu baadhee kana fakkaate negative 2.8 ta'a jechaadha. Akkasuma negative 2.8 ta'a jechaadha. Negative 2.8 meter per second square ta'a jechaadha. Kanaafuu maal ta'a? Acceleration keenya isa kana ta'a jechaadha. Negative 2.8 meter per second square ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun amma negative ta'uun isaa kun maa inni speed velocity isaa hir'ataa deemuu nuuf ibsa jechaadha. In itti aanu immoo 2.4 equations of motions with constant acceleration. Equationidhaan hanga 5 wayiitu jira. Isaan sanniin constant acceleration keessatti maal akka ta'an ilaalachaadha. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, the acceleration of the object is said to be uniform. Kana jamma inni speeding velocity jechaadha. Velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time jamma inni sa'aatii wal fakkaataa keessatti hanga wal fakkaataa yookaan dabalaa deemu taate yookiin ammoo hir'ataa yookaan deemu taate acceleration kun maal ta'a? Uniform jennaan jechaadha. Such type of motion is said to be uniformly accelerated motion jedhaman jechaadha. A bicycle that slowly decreases its speed to stop under a ball dropped from the top of the ladder. A ladder are some examples of uniformly accelerated motion jechaadha. When an object moves along a straight line with a uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equations of motion. Isaan jedhamaniin acceleration akkasuma relative maal dandeenya velocity wajjin acceleration kanneen relate goone equationidhaan beekamaa ta'aniin ibsuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf v initial jechaan v nootidhaan bakka buufna, t finally t dhaan bakka buufna, inni biraa immoo v finally v dhaan bakka buufna jechaadha equationii kana keessatti. Kanaafuu equationidhaan fakkeenyaaf tokkoffaan isa kana ni beektanii acceleration yookiin ammoo average acceleration v final minus v initial over t final minus t initial ta'uu ilaallee jirra jechaadha. Inni kun ammoo positives negatives ta'uu danda'a jechaadha. Since the average acceleration in a uniformly accelerated motion is the same as instantaneous acceleration, yoo maal ta'e uniform acceleration yoo kan ta'u taate jechaadha. Bakka hundattuu constant yoo kan ta'u taate, bakka hundattuu wal fakkaataa yoo kan ta'u taate, average acceleration fi instantaneous acceleration the same dha jennee jirra jechaadha. Kanaaf isaan lamaan kunniin maa inni replace goone inni kun kana maal jenne instantaneous dha, inni kun ammoo average dha jechaadha. Kanaafuu lamaan isaanii replace goone yookiin ammoo bakka average acceleration kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Moreover, in one dimensional motion, direction can be indicated positive or negative signs. One directional motion jechaan maa inni aksasii tokko qofara, fakkeenyaaf x aksasii qofara ta'uu danda'a yookiin ammoo y aksasii qofara yoo kan deemu taate maal jennaani one dimension jennee ibsina jechaadha. In this case, you can ignore the vector nature of symbols, finally replacing the vector notations by ordinary symbols setting fakkeenyaaf t initially maal goona 0 and rearranging the result gives fakkeenyaaf inni kun waldalee jiru jechaadha. Isa kana isa raafin equationii kana acceleration maal jennee jirra? Acceleration v final minus v initial
over time jennee jirra jechaadha. Time jennee jirra. Kanaaf amma isa kana inni tun akkuma asitti argitan v finally tan argatuudhaaf maal goona jalqaba qaxxaamura baay'isnaa jechaadha. As jala tokko jira v minus v naught equal to a times t at ta'a jechaadha. San booda v tan argatuudhaaf tana garas dabarsinaa jechaadha. Yeroo garan dabarsinu negatiivaa waan jirtuuf positive taati. Kanaafuu v equal to at plus v naught ta'a jechaadha. Yookiin ammoo v naught plus at jechuu dandeenya rakkoon qabu. Kanaafuu v naught plus at isa jedhu asirraa fidannee jechaadha foormulaa kanarraa. And this linear relationship enables us to find the velocity at any time t. Kanaafuu velocity barbaaduudhaaf time kamirratti barbaaduudhaaf isa kana fayyadamnaa jechaadha. You can make use of the fact that when the acceleration is constant, that is when the velocity varies linearly with time jedha. The average velocity is given as average velocity bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Yeroo maal ta'utti yeroo kamitti inni kun acceleration constant yeroo ta'etti jechaadha. Acceleration constant yeroo ta'etti foormulaa kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Average velocity barbaaduudhaaf. Yeroo hundi osoo hin ta'in yeroo kamii acceleration constant yeroo ta'etti jechaadha inni kun foormulaa kana kan nuti fayyadamnu. To find the displacement as a function of time, you first let x naught x initial jechaadha. X naught jennee bakka buufannaa. T ammoo t naught jennee bakka buufannaa jechaadha initially. And s finally ammoo s jennee bakka buufannaa. If the initial position is at the origin, initial position yoo origin irra kan ta'u taate s naught maal ta'a 0 ta'a jechaadha. S naught 0 ta'a. Kanaafuu change in s dhaan bakka buufatuu dandeenya. Kana jecha ammaa inni isa kana ammoo s irraa finneeti. S irraa finneeti isa kana. Maal jennee jirra fakkeenyaaf speediin maal jennee jirra. Speedii yookiin ammoo velocitiin over time jennee haala kanaan ibsinee jirra jechaadha. Isa kana ammoo yookiin ammoo speed equal to distance over time jennee ibsinee jirra. Isa kana qaxxaamura baay'isuudhaan s yeroo asirraa barbaadnu vt jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Vt bakka v ammoo maal fayyadamuu dandeenya? V average isa jedhu kana fayyadamuudhaan foormulaa kana baafachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf kan nuti barbaadaa jirru garuu to find the displacement jedha. Displacementii barbaaduudhaaf tokkoffaa isa kanaan barbaaduu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo maal goona? Bakka isa kana bakka vaavii kanaa jechaadha. Maal jennee jirra? Kana bakka buufatuudhaan maaliifi acceleration constant waan ta'eef foormulaa kana qabnaa jechaadha vaaviidhaaf. Kanaafuu v naught plus v plus over 2 jennee jirra. Kanaafuu bakka vaavii kana isa kana buufatuudhaan taayimiin alaa waan jirtuuf waliin baay'isuudhaan equationii biraa isa kana maal godhuu dandeenya argachuu dandeenya jechaadha. Kan ammoo substitute goonee yeroo hojjennutti akkam ta'a? Isa kana fakkeenyaaf taayimiidhaan haa baay'isu. Isa kanachaa keessaa baay'iftu kanachaan s equal to v naught plus v over 2 times t jennee jirra. Times t kanachaan taayimii kana keessa baay'isnaa jechaadha. Kanaafuu s equal to yeroo baay'atutti meeqa taasisiin tun v naught times t plus vt jennee hojjetuu dandeenya jechaadha. Inni biraan maaltu jira? Over 2tu jira jechaadha. Over 2tu jira. San booda ammoo v naught plus 18 ammoo maal jennee jirra? Equation jalqabaa irratti jechaadha. V naught plus 18 v dha wal qixa jennee jirra jechaadha. Kanaafuu bakka v kana isa kana bakka buufanna. V naught plus 80 isa jedhu kana bakka buufanna jechaadha. Kanaafuu s equal to v naught t over 2 plus bakka v kana v naught plus a t times t goonaa jechaadha. Ammas taayimii tanaan bakka v kana bakka kana buufannee jirra waan ta'eef taayimiin tun ammoo isii as jirtu tanaan jechaadha. San booda over 2 lamaaniifuu qofa baafne jechaadha. San booda inni kun v naught t over 2
plus maal goona t tan ammas keessaa baay'ifnu v not t isin tun yeroo t dhaan baay'atu jechuudha. Plus inni kunis 80 times t 80 square ta'a jechuudha. T lama waan taateef square taati. San booda over 2 waan ta'eef kanaafis over 2 kanaafis over 2 jechuu dandeenya jechuudha. Lamaaniif over 2 goone lamaaniif waan dhaabattuuf jechuudha. Kophaatti baasnee hojjetuu dandeenya jechuudha. San booda v not times t over 2 v not times t over 2 kanaafuu lama waan ta'aniif isaa lamaan kunneen lama v not t over 2 jechuu dandeenya jechuudha. Lamaan tun maal bakka buuti? Lama ta'uu isaaniiti. Kanaafi kanaa jecha fakkeenyaaf xaa'oo ta'e amma fakkeenyaaf maal ta'a? Lama ta'a jechuudha. Kanaafuu lama ta'a waan ta'u bifa kanaan isaan kunniinis lama waan ta'aniif lama fayyadamna jechuudha. Plus 80 square over 2 jenna jechuudha. Kanaafuu lamaan tun ammoo tanaan batuu dandeetti. Kanaafuu v not t plus isa kana jecha ammaa inni gubbarraa kana waan fudhanne waan over 2 80 square jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun maa inni distaansiidha jechuudha. Kanaafuu distaansii bifa kanaan proof godhuudhaan isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Isa kana argachuu dandeenya. Equationii meeqa argannee jirra? Kan jalqaba isa kana tokko lama san booda sadii afur argannee jirra jechuudha. Hanga asii deemnee jirra. Inni itti aanu immoo isuma kan distaansii kanaaf distaansii tokkoffaa kanaan barbaaduu dandeenya. Inni biraa immoo kanaanis barbaaduu dandeenya jechuudha. Yoo haala kanaan kan jiru taate isa kanaanis barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo distaansii kana isuma kana jechuudha. Isuma asitti arganne kana karaa biraatiin yoo ibsinu ammoo inni kun sometimes there are times when the time of motion is unknown jedha. Timing motion yeroo hin beekametti ammoo distaansii haala kamiin barbaadna? Distaansii kana maal jennee jirra? Distance equal to v not plus v over 2 times t jennee jirra. Taayimii kana yoo hin qabaanne eessaa finnaadha? Taayimii kana yoo hin qabaanne eessaa argachuu dandeenya? Foormulaa kamirraa baasan isa kana taayimiidhaaf acceleration equal to v minus v not over time isa jedhu kanarraa maal goona? Isa kana qaxxaamuruu baay'isuudhaan taayimiidhaaf yeroo barbaadnu time equal to v minus v not over acceleration ta'a jechaadha. Kanaafuu bakka taayimii isa kana bakka buufatuudhaan foormulaa biraa proof godhuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu v not minus v over 2 bakka taayimii ammoo maal jennee jirra? Kana bakka buufannaa jechaadha. Bakka taayimii kanaafuu v minus v not over a san booda maal goone? Isa kana keessa baay'isnaa jechaadha. Keessa yeroo baay'isnu maal ta'a inni kun? Kan jalaa kama jalaatiin baay'ata. Inni kun jalqaba irratti 2a ta'a jechaadha kan jalaa. Kan gubbarraa ammoo v notii kana jalqaba v kanaan baay'isnaa ammas deebine kanaan baay'isnaa jechaadha. Kanaafuu v not times v maal ta'a? v not times v ammas v notii kamiin baay'isna? v notiidhaan yeroo baay'isnu ammoo maal ta'a? Negative v not square ta'a jechaadha. Maaliif asitti isin tun negative waan taateef jechaadha. Kan kana xumurree jira gara v tti ta'a. V yeroo v dhaan baay'isnu minus waan taateef as minus v square ta'a. Ammas v tana yeroo kanaan baay'isnu kunis negative kunis negative yeroo waliin baay'atu plus ta'a jechaadha. Plus v not yookiin ammoo wal jalee jiruudhaan isa kana v not v jechuu dandeenya jecha. Kanaafuu xumurree jira. Isa kana maal goona? Inni kun distaansiidha waan ta'eef san booda v not v minus v not square minus v square isa kana ammoo rakkoon qabu baay'isuudha waan ta'eef isa kana jalqabarraa fidannu plus v not v amala jijjiirraa iddoo waan qabuuf jechaadha. Baay'isuu irratti 2a san booda isa kana akkuma argitan kanaafi kun wal fakkaataadha. Kanaafuu 2v not v minus v not square minus v square over 2a. Asitti waantoon godhee jirra. Inni kun minus osoo hin taane pilaasiidha jechaadha. Inni kun pilaasiidha.
pilaasiidha. Kanaafuu pilaasii waan ta'eef kan negatiiv goone san poozitiiv goonaa jechaadha. Kan yeroo kanaan baay'isnu poozitiiva sirriidha. Kan yeroo kanaan baay'isnu negatiiva sirriidha. Kan yeroo kanaan baay'isnu maal ta'a? Poozitiiva ta'a jechaadha. Poozitiiva. Kan yeroo kanaan baay'isnu negatiiva ta'a jechaadha. Inni kun negatiiva. Negatiiv erga ta'ee san booda kanaaf kun amma wal balleessan jechaadha. Kanaaf kun wal balleessan asitti kun poozitiiva. Kunis poozitiiva. Kun negatiiva jennee jirra. Kun poozitiiv kun negatiiv erga ta'ee lamaan kunniin ni badanii jechaadha. Erga badanii ammoo lamaan kanneen isaan kanniiniif hojjannaa jechaadha. Kanaafuu kan garanaa dhiifne maal goona? Distance equal to minus v naught square plus v square over 2a dha. Yookiin ammoo bakka wal jala jiruudhaan isaan kanniin maal goona? V square minus v naught square over 2a jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu asitti dhiifama guddaa asitti poozitiiva ture yeroo jedhutti negatiiva godheeti kaanuuf dhufe. Kanaafuu inni kun sirrii miti, kun sirriidha jechaadha. Kanaafuu v square akkuma asitti argitan v square minus v naught square over 2a ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun equationii biraati jechaadha. Isuma kan ammoo rearrange yeroo goonu jechaadha. Isuma asitti arganii kana fakkeenyaaf kanuma distance equal to v square minus v naught square over 2a jennee jirra. Isa kana rearrange godhuudhaan maal goona? Kan yeroo kanaan baay'isnu 2a s ta'a equal to kan garanaa ammoo v square minus v naught square dha jechaadha. San booda v square kan argatuudhaaf maal goona? Tana garana dabarsinaa jechaadha. Kanaafuu 2as plus ta'a asitti negatiiv waan ta'eef v naught square equal to v square yookiin ammoo v square equal to v naught square equal to twice of plus 2as jennee haala kanaan foormulaa biraa proof godhuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan foormulaadhaan kanniin meeqa proof goonee jirra? Meeqa proof goonee jirra? Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha jechaadha. Kunis ni jira. Torba jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana maal barbaaduudhaaf? V kana barbaaduudhaaf jechaadha. Inni kun yeroo distaansiin hin jirretti. Kun yeroo distaansiin yookiin ammoo displacementiiin hin jirretti jechaadha. Kana fayyadamna. As keessa akkuma argitan displacementiin hin jiru. Kana ammoo yeroo taayimiin hin jirretti. Taayimiin fakkeenyaaf as keessa hin jiru waan ta'eef taayimii fi acceleration yeroo hin jirretti jechaadha lamaanuu. Taayimiinis accelerationis hin jiru. Kanaafuu lamaan isaanii yeroo hin jirretti kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Isa kanaaf ammoo kamtu hin jirre? Accelerationiin hin jiru. Akkasuma ammoo v finaalii fi v initialiinis hin jiru jechaadha. Kanaaf inni kun ammoo yeroo maaltu hin jirre? Fakkeenyaaf as keessa maaltu hin jirre? As keessa displacement yookiin ammoo distaansii ni jira. Initially ni jira, finally hin jiru jechaadha. Yeroo finally hin jirre inni kun v finally yeroo hin jirretti isa kana fayyadamna jechaadha. Inni biraa ammoo kan ammoo yeroo kan fayyadamna taayimii yeroo hin jirretti. Fakkeenyaaf taayimiin hin jiru as keessa. Taayimiin yeroo hin jirretti isa kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kan ammoo yeroo kan fayyadamna kunis taayimii yeroo hin jirretti isuma kan arrange goone waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan hojjannaa jechaadha. Asitti maal jedha? Uniform motion is a motion with a constant velocity. Uniform motion in jennuun constant velocity yoo ta'edha jechaadha. While uniformly accelerated motion is motion with constant acceleration. Uniform motion jechaa fi uniformly accelerated motion jechaan garaagarummaa qaban jechaadha. Uniform motion kan jennuun constant velocity yoo ta'e, uniformly accelerated motion yoo jennan ammoo accelerationin constant yoo kan ta'u taate jechaadha. Example 2.7 a car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 5 seconds for a distance of 100 meters. Determine the acceleration of the car jedha. Kanaafuu acceleration gaafataa jira. Given kan nuuf kenname maal akka ta'e beekuu qabnaa jedha jalqaba irratti. Reessi irraa waan ta'eef v nootiin 0 ta'a. Akkasuma ammoo uniformly over a time nuuf kenname jira jechuudha 5 seconds. Inni biraa ammoo for a distance of
100 meter. Kanaafuu distaansiin nuuf kennamee jira. Kan barbaade jedhamne garuu acceleration dha jechuudha. Formulaadhaan asii olitti arganne keessaa formulaawwan asii olitti arganne keessaa akkam fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf v nootii hin qabna jennee jirra. Inni biraa immoo taayimii ni qabna. Inni biraa immoo s ni qabna jechaadha. Kanaafuu kanneen erga qabaanne kan barbaannu garuu acceleration barbaanna jechaadha. Kanaaf formulaa kana fayyadamuu dandeenya. Inni tokko formulaa kana fayyadamuu dandeenya. Inni biraa immoo v nootii asii hin qabna. Markees keessa taayimii hin qabnu. Inni kun ammoo taayimii hin qabnu kanas fayyadamuu dandeenyu. Kana fayyadamna jennee jirra. Tokko kana fayyadamna maaliif s hin qabna, v nootii hin qabna, taayimii hin qabna jechaadha. Inni biraa immoo kan biraa kan fayyadamuu dandeenyu acceleration barbaaduudhaaf kanneen uumacha kanarratti v final hin qabnu waan ta'eef. Kanaafuu isa kana fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu formulaadhaan kanneen keessa haala kanaan barbaaduudhaan kamiyyuu fayyadamee na baasisa jedhu ilaaltanii maal gootanii hojjettanii jechaadha. Kanaafuu acceleration barbaaduudhaaf maal goone isa kanaaf acceleration asirra solve yeroo goonu s equal to v naught t plus 1 over 2 a t square jechaadha. Acceleration barbaadnichaa jira waan ta'eef acceleration argatuudhaaf maal goona arrange godhuu qabna jechaadha. Arrange yeroo goonu isa kana garanii yeroo dabarsinu s minus v naught t ta'a negative ta'a jechaadha. Yeroo garana fennutti equal to kan garaan nuuf hafe 1 over 2 a t square jechaadha. Lamaatan garana baay'isna amma garana yeroo baay'isnu maal ta'a 2 s minus 2 v naught t lamaan inni baay'ata waan ta'eef lama jala waan jirtuuf ka baay'isaa jiruuf equal to a t square a argatuudhaaf over t square goona kanas over t square goona jechaadha. Over t square kanaafuu n equal to 2s minus 2 v naught t over t square yookiin ammoo 2 into s minus v naught t over t square jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu amma sirraa kan qabnu maa inni lama into s meeqa s ni qabna waan ta'eef s dhibba meetira hir'isuu v nootiin 0 dha. Kanaafuu v nootiin 0 erga ta'e inni kun 0 ta'a jechaadha. Akkuma jirutti 0 ta'a. Kanaafuu 0 goona jechaadha. Maaliif v naught times taayimiin 0 waan ta'uuf over taayimiin ammoo 5 dha. Kanaafuu 5 square yeroo goonu meeqa ta'a 25 ta'a jechaadha. 25 ta'a san booda inni kun 2 into dhibba hir'isuu 0 dhibba ta'a. Dhibba ta'a hiruu 25 meeqa ta'a? Dhibbi 25 4 ta'a. Kanaafuu 8 ta'a jechaadha deebiin kenna. Kanaafuu acceleration meeqa ta'a? Acceleration 8 meter per second square ta'a jechaadha. Example 2.8 ammoo an airplane lands with an initial velocity of 70 meter per second and then decelerates at 1.5 meter per second square for 40 seconds. What is its final velocity? Final velocity barbaadnu jechaa jira. Final velocity ammoo formula kanaan argachuu dandeenya. Inni biraa ammoo formula nuti argachuu dandeenyuun v square equal to u square plus twice of as isa jedhudha. Garuu asirra amma kan nuti hin qabne s hin qabnu jechaadha. S waan hin qabneef kana fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaafuu formula kana fayyadamna jechaadha. Isa kana argachuudhaaf ammoo v nootii ni qabna. V nootiin meeqa 70 jechaadha. 70 meter per second. Inni biraa ammoo decelerates waan jedhuuf decelerate jechaan maa inni negative ta'a jechaadha. Kanaafuu acceleration keenya negative 1.5 ta'a jechaadha. Kanaafuu plus ture garuu acceleration negative waan ta'uuf negative 1.5 ta'a. Inni biraa ammoo time 40 second waan ta'eef yeroo ittiin baay'isnu 10 meter per second arganna jechaadha. Example 2.9 an automobile starts at 0 at race jechaan 0 jechaadha and the speed is up at 3.5 meter per second square. Inni kun garuu maal acceleration dha jechaadha.
After the traffic lights turns green, how far did the automobile take while it is traveling 25 meters per second? Kanachaan waan nuuf kenname maayini v-nootiin nuuf kenname jira. V-nootiin maayini 0 dha jechaadha. Acceleration meeqa? Speed up waan jedhuuf positive ta'a jecha inni kun. Slow down isoo jedhe garuu negative fudhanna kanaafu 3.5 ta'a jechaadha positive. Inni biraa immoo v nuuf kenname jira jechaadha. Finaliin meeqa? 25 nuuf kenname jechaadha 25. How far jedha kanaafu SC barbaadnu jechaa jira. SC formula hedduun akka barbaadnu ilaallee jirra. Sanniin keessa garuu kan time of keessaa hin qabneen barbaannaa jedha. Time waan asii hin qabneef S equal to v square minus u square over 2a isa jedhuun barbaannaa jechaadha. 2a isa jedhuun barbaanna. Kanaaf isa kanaan yeroo barbaannutti v-nootiidha inni kun. Kanaaf v square meeqa? 25 waan ta'eef 25 yeroo square goonu 625 ta'a jecha 625 ta'a. V-nootiin ammoo 0 waan taateef square yeroo goonu 0 machaadha over 2 times acceleration 3.5 dha jecha. Sanbooda inni kun meeqa ta'a? 625 yeroo isa kana yeroo 3.5 dha yeroo baay'isu meeqa ta'a? 7 ta'a jechaadha. 7 ta'a. Kanaaf yeroo yerootti 89.3 ta'a jechaadha acceleration. Kanaafuu bifa kanaan formulaadhaan sanniin hundi isaatu maal godhuu qabdanii drive godhuun formula drive godhuun rakkoo hin qabu. Isa yoo beektan bareeda garuu kan isin qabatuu qabdan formulaadhaan sanniin fakkeenyaaf v yoo gaafatamte u plus at ta'uu isaa u plus at isa jedhu beekuu qabda. V square which is equal to u square plus twice of as isa jedhus beekuun dirqama. Kanaafuu v amma kanniin barbaaduu dandeenya jecha. Kanneen lamaan keessaa kam akka ta'e yoo beektan drive godhuun isin barbaachisu jechaadha. Formulaawwan hunda isaatu qabatuu qabdan jechaadha. Sanboota formulaadhaan sanniin keessaa kamiyyuu hojjedhe deebii argadhe isa jedhu beektanii hojjettanii jechaadha. Inni biraa immoo free fall. Free fall jechaan maayini? It is well known that in the absence of air resistance, all objects dropped near the Earth's surface fall toward the Earth with the same constant acceleration under the influence of Earth's gravity. Fakkeenyaaf absence of air resistance jechaan maayini? Air resistance yookiin ammoo hir'isni yookiin ammoo ittisni qilleensa yookaan hin jiraanne taate wanti drop ta'e kamiyyuu bakka wayiirra gadhiifame jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun amma appiliin kun asirraa yeroo bu'utti drop ta'aa jira jechaadha. Yeroo drop ta'u kanatti qilleensi dhiibbaa yoo irratti kan hin goone taate garuu inni kun maayini haala saniin hubatama malee qilleensi yeroo kamiyyuu ni jira jechaadha. Qilleensi waan jiruuf amma fakkeenyaaf isa kana garuu nu maal goona absent akka waan ta'e wayiitti ilaallaa jechaadha. Bifa saniin hubatameeti irratti walii galame yoo qilleensi hin jiraanne haala kamiin bu'aa isa jedhu kana yeroo hubannutti fakkeenyaaf inni kun qilleensi yoo kan hin jiraanne taate wanti isa kana influence godhaa jiru akka inni bu'u isa godhaa jiru yoo jiraate maayini Earth's gravity qofaa jecha. Kanaafuu constant acceleration inni kun g dha waan ta'eef g constant dha waan ta'eef kanaafuu gravitiin kun constant ta'uu isaa akkasuma ammoo wanti bu'aa jiru kun isa kana qofaan yookiin ammoo gravity kana qofaan dhiibbaan irratti gaggeeffamaa jiraatu isaa yookiin ammoo akka inni gadi bu'u taasisuu isaati jechaadha kan nuti hubannu. A freely falling object is any object moving freely under the influence of gravity alone. Kanaafuu influence yookiin ammoo wanti isa kana dhiibbaa irratti godhaa jiru yoo jiraate gravity qofaa jecha regardless of its initial motion. An object that is released from rest is falling freely once they are released. Fakkeenyaaf wanti rest irraa bu'aa jiru wayii maal ta'a freely once they are released. Yeroo gadhiifametti maal ta'a freely ni bu'aa jechaadha wanni sun bakka jirurraa. Any freely falling object experiences an acceleration directed downward regardless of its initial motion jedha. Kana jecha ammaa inni wanti fakkeenyaaf asirraa yeroo bu'u kanatti acceleration isaa garam ta'a gara gadii ta'a jechaadha. Gara gadiitti yeroo kamiyyuu gara lafaatti waan ta'eef jechaadha. Earthiin yookiin ammoo giraafitiin kun kan gadi harkisu gara lafaatti waan ta'eef kanaafuu gara gadiitti ta'a jechaadha. You shall not
the magnitude of freely falling acceleration by the symbol g. Acceleration isa kanaafuu gravity waan ta'eef g dhaan bakka buufnaa jechaadha. The value of g is maximum on the earth's surface and decreases when increasing altitude from the surface jedha. Kana jechuun inni kun maximum kan inni ta'u yeroo lafarra ta'edha jechuudha. Lafarti yoo ta'an fakkeenyaaf maximumidha. Kana jechuun fakkeenyaaf lafti yoo as taate kan as jiruu fi kan as jiru garaagarummaa qabaa jechaadha. Acceleration isaa kan as jiru kanarra kamtu guddaadha, kan asii kanatu guddaadha jechaadha. Kan lafa bira jiru kun guddaa ta'a jechaadha. Inni biraa immoo garuu inni kun yeroo gara lafaatti gadi deemuun fakkeenyaaf maal ta'a deema asirra kan as jiruu fi kan as jiru caala kamtu guddaadha kanatu guddaadha jennee jira. Gara lafaa yeroo gabbu increase ta'a deema. Garuu yeroo altitude haala kanaan fakkeenyaaf yeroo ol ka'aa deemutti fakkeenyaaf asirraa yeroo ol ka'aa deemu maal ta'a decrease ta'a deema jechaadha. Waan wayii yeroo asii ol darbiin amma gravity isaa kun maal ta'a deema acceleration qannasaa yookiin ammoo hir'ataa deemee zero ta'a jechaadha. Bakka wayiitti zero ta'e ammas maal godha achirraa gad deebi'a jechaadha. Waan ta'eef fakkeenyaaf asii yeroo ol darbitan jalqaba speediidhaan ka'a sanboota ni hir'ata bakka wayiitti zero ta'a. Zero erga ta'ee booda achirraa immoo maal ta'a gad deebi'a jechaadha. Gara gadiitti deebi'aa deema. Inni biraa immoo furthermore slight variations in g occurs with change in altitude at the earth's surface. The value of g is approximately 9.8. Naannoo lafaatti immoo kan nuti fayyadamnu approximately 9.8 isa jedhu kana fayyadamnaa jechaadha. If you neglect air resistance and assume that the free fall acceleration doesn't vary with altitude over short vertical distance, then the motion of freely falling object moving vertically is equivalent to motions of in one dimension. Kana jechuun isa kana air resistance neglect yookaan gunu taate yookiin ammoo absent dha jennee yookaan yaanu taate absent dha jennee yookaan fudhannu taate maal ta'a inni kun equivalently wanti nuti fayyadamnu yookiin ammoo equation nuti fayyadamnu motion in one dimension under constant acceleration kan asii olitti ilaalle kana fayyadamna jechaadha. Therefore, the equations developed in the previous section for objecting moving with constant acceleration kan amma ilaalla saniin jechaadha. Equation dhan saniin be applied kanaafuu isaan saniin apply gochuudhaan saniin fayyadamna jechaadha. Inni biraa immoo kan nuti fayyadamnu ammoo maayine acceleration 9.8 fayyadamna jechaadha. Bakka acceleration y yookiin ammoo g dhaan bakka buusuudhaan jechaadha. Kanaafuu acceleration bakka acceleration maaliin bakka buufna isa kanaan bakka buufna jechaadha. 9.8 kana yookiin ammoo g fayyadamuudhaan jechaadha kan nuti hojjennu. The only modification that you need to make in these equations for freely falling object is to note that the motion is in a vertical direction. Kana jechaan yeroo gadi bu'u kana fakkeenyaaf vertically yookiin ammoo y direction irra ta'uu isaa jechaadha. Rather than in the horizontal direction. Uniformly accelerated motion yeroo ilaalle equation dhan saniin maaliif acceleration haala kanaan x axis irra yookiin ammoo horizontally ta'uu isaa ilaalla jechaadha. Amma garuu vertically ta'uu isaati in that the acceleration is downward gara gadii ta'uu isaati jechaadha. In the has magnitude inni qabu 9.8 dha. Akkasuma ammoo bakka a fakkeenyaaf v equal to u plus 8 jennee jira. u plus 8 jennee jira. Bakka a kana amma isa kanaaf maal fayyadamna v equal to u plus gt jenna jechaadha. Plus gt jenna. Garuu inni kun positive moo negative isa jedhu ilaaluu qabna jechaadha. Isaan irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf isa kana akkuma arginutti u equal to u not plus gt jennee bakka g san bakka a san g buufannaa jechaadha. Isa kana irrattis bakka h ammoo bakka s equal to jennee turre. S equal to u not t plus 1 over 2 at square jennee ibsine jechaadha. Jalqaba irratti at square bakka a amma g fayyadamna. Bakka s ammoo distaansii san maal goona h fayyadamna jechaadha. Asirraa waan gabbuuf inni kun
distaansii osoo hin taane amma heeyitii bakka buufannaa jechaadha. Kanaafuu bakka s heeyitii replace godhuudhaan haala kanaan fayyadamna jechaadha. U square equal to u naught square plus v square equal to u square yookiin ammoo v naught square plus twice of as jennee garuu amma maal goona gs ka'edhu san as ka'edhu maal goona as san kana gt jira s ammoo heeyitii jiruudhaan bifa kanaan fayyadamna jechaadha. Where inni kun initially dha jennee jirra. H ammoo vertical height dha. G ammoo acceleration dha jecha due to gravity. Time ammoo time inni kun yeroo inni bakka wayirraa ka'ee bakka wayya gina gahutti time represent taatu jechaadha. Time one. Example 2.10 a mango fruit has fallen from a tree. Mango fruit way tree irraa yookiin ammoo muka irraa yeroo bu'utti find its velocity in the vertical height. Velocity v vertical height barbaadinu jedha. When it reached the ground if it took 1 second to reach the ground. Tokkoffaa inni kun mangoon kun fruit irraa yeroo bu'utti maal ta'a? Jalqaba 0 irra ture jechaadha. 0 irra waan tureef kanaafuu v nootii maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo kan nuti asirraa nuuf kenname maa inni time nuuf kenname jira. Time equal to 1 second nuuf kenname jira jechaadha. Inni biraa immoo kan biraa kan nu beeynu g ni beeyna jechaadha. G constantidha waan ta'eef 9.8 yookiin ammoo 10 fayyadamuu dandeenya jechaadha. Approximately inni kun 9.8 jechaan 10 jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu 9.8 yookiin ammoo 10 jennee fudhannu 10. Kanaaf amma maal barbaadnu jedha vertical height barbaadinu jedha. Vertical height ammoo formulaadhaan jiran keessaa isa kana fayyadamuudhaan yeroo barbaadnutti maal ta'a 1/2 times time meeqa 1/2 sun ta'in asirraa kaanu inni kun v nootiin 0 jennee jirra. 0 times t jechaan inni kun v nootiin 0 waan ta'eef 0 ta'a jechaadha. Inni kun kanaafuu kan nuuf hafe 1/2 g t square dha jecha. Asirraa ammoo g 10 fudhan 1/2 times 10 time ammoo meeqa 1 dha square yeroo goonu 1 mataa jechaadha. Kanaafuu inni kun 10 hiruu 2 meeqa ta'a 5 ta'a jechaadha. 5 ta'a approximately 5 meetira ta'a yookiin ammoo 4.9 ta'a jechaadha. 9.8 dha yeroo jennutti. Inni biraa ammoo kan gaafatamne maa inni kun height dha jechaadha. Kan biraa kan gaafatamne velocity dha. Velocity v ammoo formula kamiin barbaanna isa kanaan barbaanna jennee jirra. V equal to u plus at jennee amma garuu bakka a kana g fayyadamnaa jechaadha. Vertically waan ta'eef kanaafuu u plus g t jennaa jechaadha. u'n 0 dha. Initially rest irraa waan ka'eef jechaadha. G'n ammoo 9.8 yookiin ammoo 10 jechuu dandeenya. Times time ammoo 1 dha jechaadha. Kanaafuu 9.8 yookiin ammoo 10 dha yoo fudhanne immoo inni kun approximately 10 ta'a jechaadha yeroo siiqsinutti. Kanaafuu bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Replace godhuudhaan bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Garuu isoo asii ol darbame waan isin hubatuu qabdan isoo asii ol darbame ammoo bakka g kanaa negatiiv fayyadamna jechaadha. Maaliif g'n yeroo kamiyyuu gara gadiitti waan ta'eef gara gadiitti yeroo deemu positive jenna. Asii ol yoo darbine garuu bakka g maal fayyadamna negatiiv g fayyadamna jechaadha. Kanaafuu bakka g maal fayyadamna negatiiv 9.8 fayyadamna jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjannaa jechaadha. Paartii kana bifa kanaan xumurra jirra. Paartii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.